En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. In this week's readings, we have two stories of resentment in the midst of a royal celebration. En las lecturas de esta semana tenemos dos historias de resentimiento en medio de una celebración real. The first one comes from the second book of Samuel, which describes the celebration of King David, singing and dancing almost naked during the procession of the Ark of the Lord to Jerusalem. Ah, what a sense of liturgy. The second is from the Gospel of Mark and describes King Herod's birthday celebration. La primera historia proviene del segundo libro de Samuel, que describe la celebración del rey David cantando y bailando casi desnudo durante la procesión del Arca del Señor a Jerusalén. El segundo es del Evangelio de San Marcos y describe la celebración del cumpleaños del rey Herodes. In both stories, a woman expresses her resentment from within the celebration. En ambas historias, una mujer expresa su resentimiento desde el interior de la celebración. In the story from 2 Samuel, it is Michal, David's first wife and the daughter of King Saul, whom David replaced as the king of Israel. And in the Mark story, it is Herodias, Herod's wife, who had been married to Herod's departed brother. En la historia del segundo libro de Samuel es Michal, la primera esposa del rey David y la hija del rey Saúl, a quien David reemplazó como rey de Israel. En la historia de San Marcos, es Herodías, la esposa de Herodes, quien estuvo casada con el hermano difunto de Herodes. It seems pretty unfair to me that the persons whom the stories identify as resentful are women, which suggests, once again, that the writers of the Bible have a prejudice against women. Me parece injusto que las personas a quienes las historias identifican como resentidas sean mujeres, lo que sugiere una vez más que los escritores de la Biblia tienen un prejuicio contra las mujeres. This morning, I would like to give these women a voice. So let's explore the resentment and the lives of Michal and Herodias, who serve as secondary characters in our readings. Esta mañana me gustaría darle voz a esas mujeres. Entonces, vamos a explorar el resentimiento y las vidas de Michal y Herodías, quienes sirven como personajes secundarios en nuestras lecturas. Although we know a lot about Saul and Jonathan and David and the other primary male characters in David's rise to power, we know a lot less about the women that feature in the story. Aunque sabemos mucho sobre Saúl, Jonatán, David y los otros personajes masculinos principales en el ascenso de David al poder, sabemos mucho menos sobre las mujeres que aparecen en la historia. By the time 2 Samuel opens, both Saul and the prophet Samuel are dead, and Michal has been absent from the scene for quite a while. In fact, David has already taken 2 additional wives. Para cuando abre el segundo libro de Samuel, tanto Saúl como el profeta Samuel están muertos y Michal ha estado ausente de la esencia por un buen tiempo. De hecho, David tomó 2 esposas adicionales. In today's reading, Michal is horrified by David's near naked dancing before the Lord as an act undignified of his royal office. How the king of Israel honored himself today, uncovering himself today before the eyes of his servants' maids, as any vulgar fellow might shamelessly uncover himself. En la lectura de hoy, Michal está horrorizado por la danza desnuda de David ante el Señor como un acto indigno para su cargo real. Que bien ha quedado hoy el rey de Israel mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera. David defends his wild, naked dancing before the Lord, and the scripture tells us that Michal is punished by remaining childless for the rest of her life. David defiende su salvaje
y desnuda danza delante del Señor, y las Escrituras nos dicen que Michal es castigada a permanecer sin hijos por el resto de su vida. Earlier in the David story, however, Michal was desperately in love with him, and so Saul conspires to marry Michal to David as a way to entrap him and remove him as a political and military threat. Al principio de la historia de David, sin embargo, Michal estaba desesperadamente enamorada de él, por lo que Saúl conspira para casarse con Michal a David como una forma de atraparlo y eliminarlo como una amenaza política y militar. In one of the many episodes where Saul attempts to surprise David and kill him, Michal saves David's life by lowering him through a window, and then, in a move worthy of Ferris Bueller, y'all remember that film? In a move worthy of Ferris Bueller, deceives her father by filling David's bed with a household idol with a head of goat's hair. You know what I'm talking about. This doesn't translate. I'm sorry. The ruse works, and David escapes to freedom. En uno de los muchos episodios donde Saúl intenta sorprender a David y matarlo, Michal salva la vida de David al bajarlo por una ventana y luego engaña a su padre llenando la cama de David con un ídolo doméstico, con una cabeza de pelo de cabra. El ardid es exitoso y David escapa a la libertad. In a later chapter, we learn that even though Michal is David's wife, Saul gives his daughter in marriage to yet another man, from whom David, at the beginning of his reign, is forced to reclaim her in order to placate Saul's loyal followers and solidify his hold on the throne. En un capítulo posterior aprendemos que aunque Michal es la esposa de David, Saúl da a su hija en matrimonio con un otro hombre más, del cual David, a comienzo de su reinado, se ve obligado a reclamarla para aplacar a los seguidores leales de Saúl y solidificar su control sobre el trono. It is easier to imagine, isn't it, the potential motivations for Michal's resentment, once we know how Saul and David have used her for political and at times petty purposes. That her father has passed her from one husband to another. That she has risked her own life to save David from her father. That she has seen the man that she loved marry 2 other women. That she has had to watch her husband dance naked in front of all the maids of the land. And that she has had to bear the stigma of childlessness. Es más fácil imaginar motivaciones potenciales para el resentimiento de Michal una vez que sabemos cómo Saúl y David le han usado para fines políticos y a veces mezquinos. Que su padre le ha pasado de un esposo a otro, que ha arriesgado su propia vida para salvar a David de su padre, que ha visto al hombre que amaba casarse con otras 2 mujeres, que ha tenido que ver a su marido bailar desnudo frente a todas las muchachas del país y que ha tenido que soportar el estigma de la falta de hijos. It is not clear that anybody has asked her how she feels about her treatment. Perhaps she feels she has suffered degradation and humiliation in order to serve the interests of men. The Bible does not tell us, but it is not difficult for us to conjure up some empathy for her. No está claro que alguien le haya preguntado qué opina sobre su tratamiento. Tal vez ella siente que ha sufrido degradación y humillación para servir los intereses de los hombres. La Biblia no nos dice nada, pero no es difícil sentir empatía por ella. We know far more about Michal's life and resentment, however, than we do about Herodias's. Sin embargo, sabemos mucho más sobre la vida y el resentimiento de Michal que sobre Herodías. The story about King Herod's birthday banquet from Mark, and the similar story from Matthew, is the only story we have about Herodias and her daughter, also inconveniently named Herodias. Esta historia sobre el banquete del cumpleaños del rey Herodes de San Marcos y la historia similar de San Mateo es la única historia que tenemos sobre Herodías y su hija también llamada Herodías.
And that fact that it's the only story we have, is significant unto itself, because it means that Herodias is only interesting to the writers of the gospel for the role she plays as the villain that brings about the beheading of John the Baptist. Y ese hecho es significativo en sí mismo, porque significa que Herodías es interesante para los escritores del Evangelio por el papel que desempeña como la villana que provoca la decapitación de Juan el Bautista. There is no doubt that Herodias, much like Saul, manipulates those around her, namely, her daughter whom she bamboozles into asking for the head of John the Baptist, and her husband Herod, who is unwilling to harm the prophet. No hay duda de que Herodías, al igual que Saúl, manipula a los que la rodean, a saber, su hija, a quien embauca para pedir la cabeza de Juan el Bautista, y su marido Herodes, que no está dispuesto a dañar al profeta. All we know is that she bore a grudge against John the Baptist for criticizing her marriage to the king. Todo lo que sabemos es que guardaba rencor contra Juan el Bautista por criticar su matrimonio con el rey. As this is the only episode about Herodias, it is difficult to form a just impression of either her motives or her moral character. Como este es el único episodio sobre Herodías, es difícil formarse una impresión justa de sus motivos o carácter moral. We only know what the writer of Mark's Gospel tells us. And the only words out of Herodias' own mouth that we hear are the words, the head of John the Baptizer. That's all we hear. Solo sabemos lo que escuchamos de la boca de Herodías son las palabras, pídele la cabeza de Juan el Bautista. In stories such as these, it is easy for us to remain focused on the principal characters, who are almost always men, because the writers take care to present lives full of detail, color, and action, and motives, and feelings, and moral complexity. En historias como estas, es fácil para nosotros permanecer enfocados en los personajes principales, que casi siempre son hombres, porque los escritores se encargan de presentar vidas llenas de detalles, color, acción, motivos, sentimientos y complejidad moral. The women of the Bible often get very scanty treatment, with a few brief stories of their lives, if they're lucky. Las mujeres de la Biblia a menudo reciben un tratamiento muy escaso, con algunas historias breves de sus vidas si tienen suerte. More often than not, a woman appears in a single story, in a few lines, without a name, and no mention of her feelings, her struggles, or her achievements. La mayoría de las veces aparece una mujer en una sola historia, en pocas líneas, sin nombre y sin mención de sus sentimientos, sus luchas o sus logros. Often she is portrayed as a petty, scheming villain or a pawn in the gambits of great men. Remember that when you read the Bible, look for the women without voices, without stories, and often without names. A menudo la mujer es retratada como una pequeña villana o un peón en las tácticas de grandes hombres. Recuerden ustedes que cuando leen la Biblia, busquen a las mujeres sin voces, sin historias, y a menudo sin nombres. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.